হাই, আমি রুবায়েত খান এবং আজকের লেকচার হচ্ছে একটা প্রবলেম ওয়াক থ্রু। মানে হচ্ছে আমি একটা প্রবলেম পড়ে এটা কিভাবে কোয়েশ্চেনটা বুঝতে হবে, তারপর কিভাবে এক্সপেক্টেড আউটপুট আমার অ্যানালাইজ করতে হবে, তারপর কিভাবে আমি একটা খাতা কলমে এটার সলিউশন আমি ছবি আঁকতে পারবো, সেই আহ, এই ধাপগুলো আমরা দেখবো আজকে লেকচার। তো আমরা শুরু করি। প্রথমে আমরা কোয়েশ্চেনটা পড়ি। Question বলেছে, suppose you are hired by the authority of a library that keeps antique books. Antique মানে হচ্ছে very very old. They want you to build a management system to keep track of books. They have given an instruction manual. তার মানে হচ্ছে এতে বোঝা যাচ্ছে আমার কোনো একটা সিস্টেম বানাতে হবে যেখানে কিছু বইয়ের ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ডিল করতে হবে। তো এখানে আমার কিছু ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া আছে। তো ইনস্ট্রাকশনস গুলো আমরা পড়ি। Instruction number 1 says only books that are antique enough are kept in the library. মানে সব পুরান বই আমরা লাইব্রেরিতে রাখবো না। It has to be antique enough. Antique enough মানে যথেষ্ট পরিমাণ পুরান হতে পারবে। বাট এখানে কিন্তু এখনো উল্লেখ করে নাই কতটুকু পুরান, রাইট? So we don't know. So we know that আমরা কি জানি এটাকে লিখে ফেলি। We know that not all books will be kept. Okay? সব পুরান বই রাখবো না। A book has to be some certain amount of old. ওকে, কিছু পূরণ হতে হবে, কিছু সার্টেন অ্যামাউন্ট, সেটা আমরা এখনো জানি না। এবং এখানে হিন্ট দেওয়া আছে একটা, এখানে পড়ি। লেখা আছে অ্যানালাইজ দ্য ড্রাইভার কোড অ্যান্ড দি আউটপুট টু ফাইন্ড দ্য মিনিমাম এজ অফ আ বুক টু বি কনসিডার্ড অ্যান্টিক। মানে হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনে অথবা এই ইনস্ট্রাকশনে আমাদের বলে দেওয়া থাকবে না যে একটা বইয়ের বয়স কত হলে তাকে আমি অ্যান্টিক হিসাবে গণনা করব। এবং এটা কোথায় দেয়া আছে? বলা আছে ড্রাইভার কোডে, এবং এক্সপেক্টেড যে আউটপুট ওইটা দেখে আমাকে আহ, এই ডিসিশনটি নিতে যে একটা বইয়ের বয়স কত হলে সেটাকে আমি অ্যান্টিক হিসেবে গণনা করব। তো আমরা ড্রাইভার কোডে একটু পরে যাই। আগে আমরা দ্বিতীয় ইনস্ট্রাকশনটা পড়ি। দ্বিতীয় ইনস্ট্রাকশনে বলা আছে দ্য লাইব্রেরি হ্যাজ থ্রি ফ্লোরস, লাইব্রেরি তিনটা তালা। ফ্লোর 0, 1 and 2. ওকে, দ্য কম্পারেটিভলি অ্যান্টিক বুকস আর স্টোরড অন দ্য হায়ার ফ্লোরস। মানে যে বই বেশি, যত বেশি পুরানো সেগুলা আমাদের উপরের ফ্লোরে রাখা হয়। যেমন এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে বুকস দ্যাট ওয়ার পাবলিশড লেস দেন 200 years ago আর স্টোরড অন ফ্লোর 0। তার মানে হচ্ছে কোনো বইয়ের বয়স যদি 200 বছরের কম হয় তাহলে সেই বইগুলো আমরা 0 নম্বর ফ্লোরে রাখবো। Published at least 200 years ago are stored on floor 1. At least মানে হচ্ছে 200 years plus. Okay, less than 200 in floor 0 and 200 years plus are stored in floor 1, and published at least 400 years ago are stored on floor 2. মানে হচ্ছে books with age 400 plus are on floor 2. এতে বোঝা যাচ্ছে যে যেসব বইয়ের বয়স 200 থেকে 399 সেই বইগুলো আমার ফ্লোর 1 এ যাবে। লেস দেন 200 আমার যাবে ফ্লোর 0 তে, এবং গ্রেটার দেন 399 আমার যাবে ফ্লোর 2 তে। ওকে, এখন আমার কাজ হচ্ছে ডিজাইন আ ক্লাস কল বুক ইউজিং আ প্যারামিটারাইজড কনস্ট্রাক্টর। মানে আমার বই একটা ক্লাস ডিজাইন করতে হবে এবং তাতে একটা কনস্ট্রাক্টর থাকবে এবং সেটাতে কিছু প্যারামিটার নিবে, so that after executing the driver code
the desired result shown in the output section will be printed. আমি এমন ভাবে একটা বুক ক্লাসটা লিখবো, তার মধ্যে কনস্ট্রাক্টরটা আমি এমন ভাবে লিখবো যে যখন আমি ড্রাইভার কোডটা রান করব, আমার কোডের আউটপুট আর এক্সপেক্টেড আউটপুট মিলবে। So the desired result. So it says, so that after executing the driver code, the desired result shown in the output will be printed. মানে আমি যেভাবে কোড লিখবো তার আউটপুট এবং ডিজায়ার আউটপুটের আউটপুটটা মিলতে হবে। এখানে কিছু হিন্ট দেওয়া আছে যে you can use the following lines of code to find out the current year. So আমার এই মুহূর্তে আমার যে সাল চলছে, which we know that 2024, আমি 2024 জানি, এবং এই সিস্টেমটা যেটা বানাবো এটা তো এক্সিস্টিং থাকবে 2025-26। তো আমার ম্যানুয়ালি আমি ইনপুট দিব না। ইনফ্যাক্ট আমি কি করব, পাইথনের ডেট টাইম মডিউল থেকে ডেট ক্লাসে টুডে মেথডটা ইউজ করে আমরা কারেন্ট ইয়ারটা জানবো। এবং কারেন্ট ইয়ার জানলে আমার লাভ কি হবে? If you remember, we have to calculate how old a book is. So একটা বইয়ের অবশ্যই সেই বইটা কবে প্রিন্ট হয়েছে, একটা প্রিন্টিং ইয়ার আছে। So printing year of a book, and this is the current year. And এটা যদি আমি বিয়োগ দিই, current minus printing year, then we get the age of the book. ঠিক না? So current year minus the printing year of the book equals age of the book. তাহলে আমার কি কি ইনফরমেশন এই মুহূর্তে আছে যে আমার কে বই দেওয়া হবে? সো আমি এখানে জট ডাউন করে নিই। এভরিথিং উই নো or understand, we jot down, nothing inside our head but on a piece of paper. সো এতটুকু আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি যে আমার কিছু বই কিছু ফ্লোরে রাখতে হবে। Keeps books in floors. Sorry. So keep books in floors. কি বই? Books must be, let's say, X years old. X টা কি? এখানে বলা আছে এই যে ড্রাইভার কোড এবং এক্সপেক্টেড আউটপুটে থেকে আর বের করে নিতে হবে। So books must be X years old. তারপর আমরা জানি if X যদি আমার ক্রাইটেরিয়া না মিট করে, অ্যান্টিক হওয়ার ক্রাইটেরিয়া যদি না মিট করে, তাহলে আমি ওই বইটা রাখবো না। আদারওয়াইজ যদি অ্যান্টিক হওয়ার ক্রাইটেরিয়া মিট করে, তারপরে আমি আরো কিছু চেক করব যে if X is old enough, if X is old, the X আমি কোথায় রাখবো? ফ্লোর 0-তে, 1 নাকি 2-তে? সেটা আমি আবার if else কন্ডিশন দিয়ে চেক করবো যে বয়স 200 থেকে কম কিনা, 200 থেকে 399 এর মধ্যে কিনা, নাকি তার চেয়ে বেশি। Okay, so let us look at the driver code and the expected output. প্রথম লাইনে একটা বুক ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করলাম এবং বুক ক্লাসে 3টা প্যারামিটার দিলাম কনস্ট্রাক্টরে। কি কি দিলাম? দুইটা স্ট্রিং, একটা ইন্টিজার। সো এখানে আমার প্রথম লাইন শেষ। দ্বিতীয় লাইনে লেখা আছে প্রিন্ট। এটা প্রিন্ট করছে কি? বুক ওয়ান ডট অথর, মানে এই যে বুক ওয়ান অথর প্রিন্ট করছে। তার মানে হচ্ছে if book one is an object and I'm trying to access a variable author, then this author must be an instance variable of this class book. ঠিক না? অবজেক্ট ডট যদি একটা ভ্যারিয়েবলকে আমি অ্যাক্সেস করতে চাই ওই ক্লাসের বাইরে থেকে, তাহলে ডেফিনেটলি এই ভ্যারিয়েবলটা অবশ্যই ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল হতে হবে, গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল হতে হবে। সো আমি যখন এই লাইনটা প্রিন্ট করি, উত্তর মানে যেখানে লেখা আছে book one author wrote the book one dot name. Similarly, I'm accessing author, which is an instance variable. Over here, I'm doing the same thing.
বুক ওয়ান অবজেক্টের আমি নেম নামে একটা অ্যাট্রিবিউট অথবা ভ্যারিয়েবল অ্যাক্সেস করছি, therefore name is also an instance variable. So when this line is executed, this is what the output I get. Ferguson, which is the author, তার মানে হচ্ছে এই যে কনস্ট্রাক্টরে যে নামটা পাঠিয়েছিলাম ফার্গুসন, এটা কোথায় চলে গিয়েছে? অথরে। তারপর কি লিখলো? wrote the book, the act. So the act কোথায় চলে গিয়েছে? নেম। তো আমি এখান থেকে কি জানলাম? কনস্ট্রাক্টরের প্রথম যে ভ্যালুটা আমরা দিয়েছি প্যারামিটার হিসেবে, সেটা চলে গেছে সেই ক্লাসের একটা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল নেম নামে ভ্যারিয়েবলে। আর এই সেকেন্ড স্ট্রিংটা ফার্গুসন অথবা যে স্ট্রিংটা হোক, এই সেকেন্ড স্ট্রিংটা চলে গেছে অথর নামের একটা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলে। কিন্তু আমি দ্বিতীয় লাইনের পরে কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রিন্ট আউটটা পেয়েছি, তাহলে নিশ্চয়ই আমি প্রথম লাইন এক্সিকিউট করার পর আমি প্রথম আউটপুটটা পেয়েছি। তাহলে প্রথম লাইনটা এই আউটপুটটা কিভাবে পেলাম? নিশ্চয়ই কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে। ঠিক আছে? when the constructor ran, it printed checking the output. Then there is another print command which is printing this book was published. This book was published in book one dot year of publication. Same. I'm trying to access a variable of book one object, which means year of publication is also an instance variable. Plus, the answer is 1924. It means this third string or the third element, which is an integer, is stored inside this variable. Right? তো এই মুহূর্তে আমি কি জানলাম? যে the book class must take an must take a constructor that takes three arguments, and these three arguments are stored in three instance variables: author, name, and year of publication. তো 3 নাম্বার লাইন এক্সিকিউট করার পর আমি এই আউটপুটটা পাই। These are my expected output, and I should code in such a way that my code matches with these expected output. তারপরে ফোর্থ লাইন যখন প্রিন্ট দিচ্ছে, এখানে লেখা আছে this book is, so this book is, এখানে যখন দিলাম book one dot status, তার মানে হচ্ছে স্ট্যাটাসও আমার একটা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল বিলঙ্গিং টু দ্য বুক ক্লাস। উত্তর দিচ্ছে কি? রিজেক্টেড। সো দিস বুক ইজ, এতটুক মিলে গেল। তার মানে হচ্ছে বাকি যে স্ট্রিংটা রিজেক্টেড থেকে এই পর্যন্ত, এই স্ট্রিংটা প্রিন্ট হয়েছে স্ট্যাটাসের থেকে। সো আমি যখন বুক পয়েন্ট স্ট্যাটাস দিলাম তখন এই এতটুকু প্রিন্ট হয়েছে। এখানে কি প্রিন্ট হয়েছে? রিজেক্টেড, দ্য বুক ইজ নট অ্যান্টিক ইনাফ। তার মানে হচ্ছে এতে বোঝা যায় the status had this string. Okay, rejected, this book is not antique enough. তাহলে আমি এতটুকু কি জানলাম আমি একটা নোট করে রাখি। So let me move these first. So let us write down so far what we have understood. তো আমার একটা book class থাকবে, so class, okay, let me change the ink color. Let's make it a little darker. Let's make it a little thicker as well. So first আমাদের একটা class থাকবে, class নাম হবে book, যেটার যেটা কনস্ট্রাক্টরে তিনটা আর্গুমেন্টস থাকবে। সো কনস্ট্রাক্টর হচ্ছে def init, so we need self and three other variables, let's call them abc. এর মধ্যে কি পাঠাচ্ছি এটা একটু লিখে রাখি। এর মধ্যে পাঠাচ্ছি হচ্ছে the book's name, সেকেন্ড প্যারামিটারে পাঠাচ্ছি
book's author. আর থার্ড প্যারামিটার পাঠাচ্ছি the year of publication. Year of publication. Let's okay. তারপর কি করলাম? এই যে বইয়ের নামটা সেভ করছি একটা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলে যার নাম হচ্ছে name. So let's write self dot name equals a. তারপর author সেভ করছি author নামে একটা instance variable. So I have to write self dot author equals b. Finally এখানে কি দেখেছি year এবং ভ্যারিয়েবল নাম হচ্ছে year of publication. So year underscore of underscore publication equals c. এবং আরেকটা জিনিস দেখেছিলাম যে লাস্ট লাইনে আমি কি প্রিন্ট করেছিলাম book1.status. So status is also an instance variable, and this variable status contained this string rejected, the book is not antique enough. So এখানে লিখি আমি আচ্ছা by the way এখানে self dot হবে. So self dot status equals to a very large string says rejected, full stop, the book is not antique enough. Okay, very nice. তাহলে আমার খুব সুন্দরভাবে সবকিছু মিলে গেল। এখন আমরা সেকেন্ড আমরা যদি নিচে যাই এখানে আরেকটা নতুন অবজেক্ট তৈরি করেছি of the same book class where I am sending again the name of the book, the author, the name of the book, the author, the year of publication. Oh, by the way, একটা জিনিস ভুল করেছি যে ওখানে একটা আউটপুট ছিল checking the book, right? So before all these, or even so এখানে let's say print checking the book, right? This is a string. Okay. তারপর আমরা দ্বিতীয় অবজেক্টের দিকে ফিরে যাই যেখানে দেখেছিলাম এখানে আমরা তিনটা ইনফরমেশন দিচ্ছি the name of the book, the name of the author and the year of publication. Exactly এখানে checking the book হচ্ছে Alfred wrote the book. This book was published in 1832. যখন স্ট্যাটাস প্রিন্ট দিলাম the book is এর পর এতটুকটা ডিফারেন্ট accepted, the book is stored on floor 0. তার মানে হচ্ছে আমি যে স্ট্যাটাসে এখানে লিখেছিলাম is wrong. তার মানে হচ্ছে আমার এই self dot স্ট্যাটাসে আমি ডিরেক্ট কোনো স্ট্রিং বসবে না কি বসবে whether the book information I am sending over here, especially the year, এই ইয়ার দেখে আমি বিবেচনা করব যে এই বইটা যে বইটা পাঠাচ্ছি এটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করব কিনা ঠিক আছে যদি অ্যাকসেপ্ট করি তাহলে কোন ফ্লোরে স্টোর হবে ইফ ইউ রিমেম্বার আমরা যখন আগে দেখেছিলাম তো এখানে একটা পয়েন্ট ছিল যে নট অল বুকস উইল বি কেপ্ট a book has to be মানে একটা বই রাখার জন্য that book has to be some years old. Okay, এবং আমাকে বলেছিল কত ইয়ার্স ওল্ড এটা ডিরেক্টলি ইনস্ট্রাকশনে বলা নেই সেটা আমার আউটপুট থেকে এবং ড্রাইভার কোড থেকে দেখতে হবে তো যখন আমার বইয়ের পাবলিকেশন ইয়ার ছিল 1924 তখন আমি বলেছিলাম দ্য বুক ইজ রিজেক্টেড কিন্তু এখানে যখন দেখলাম 1832 তখন বলল দ্য বুক ইজ অ্যাকসেপ্টেড তার মানে হচ্ছে লেটস ডু দ্য ক্যালকুলেশন সো কারেন্ট ইয়ার ইজ 2024 and that is 1924, right? The book was 1924.
So what I get is 100 years. So 100 years হলে আমি তখনও এটাকে অ্যান্টিক বলবো না। এতে এতে মোটামুটি বোঝা যায় the books whose years or whose age is above 100 is kept in the library. Okay, kept in the library. তাহলে এই স্ট্যাটাসে আমি এরকম ডিরেক্ট একটা স্ট্রিং না বসায় কি করব? I have to check whether the book given to me is old enough. তাহলে কিভাবে করতে পারি? We know that the year is over here, right? এবং কারেন্ট ইয়ার আমাদের যে 2024 কারেন্ট ইয়ার কিভাবে পাবো? এই যে আমাদের এই কোডটা এখানে দেওয়া আছে। So using this code, I get the current year in this variable year. Okay. তো এখানে আমি এই কোডটা আমি এই কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে কপি পেস্ট করব। Then আমি if else condition দেব that if C, remember C is the variable that had the publication year. So if current year minus C, which is publication year, is less or equal to 100, then what you do is you reject. Okay, that status, the value of the status will be this, rejected, and this. So you can say status is rejected and the rest of the strings. else মানে হচ্ছে যদি আমার এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই না করে তার মানে হচ্ছে এই বইটা আমার লাইব্রেরিতে যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে লাইব্রেরি কোন তলায় যাবে, ঠিক না? এবং কোন তলায় যাবে এটারও একটা হিসাব আমরা করেছিলাম যে if the age of the book is less than 200 then floor 0, from 200 to 399 floor 1, and above 399 floor 2. তো এমন কিছু লিখবো। So if current minus C is less than 200, তাহলে স্ট্যাটাসে কি দিব? স্ট্যাটাসে দিব হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এই যে কথাটা, তাই হলো accepted and the book is stored on floor 0. So এখানে দিব accepted, the book is stored in floor 0. এখানে দিব else if the age current minus C is greater equals 200 and less equals অথবা less than 400, তাহলে কি দিব? accept status কি হবে? accepted, the book is stored on floor 0. Else accepted, the book is stored in floor 1. Okay, I mean floor 2. ঠিক আছে, floor 0 if accepted, floor 0 অথবা floor 1 অথবা floor 2. I hope you've understood how I have first read the question very well, then I listed out the important information, and then using these pieces of information I did the brainstorming on the piece of paper. ঠিক আছে, যা চিন্তা করেছি আমি খাতায় লিখেছি, and then দেখে দেখে বুঝে বুঝে করেছি, no rocket science. আর এখানে এই কোডটা ঠিকভাবে করার জন্য you need to have clear concept on OOP, basic classes and objects, global instance variables, local variables, constructors, what is self. Okay, if you don't have ideas, or if you don't have or your concept is weak, please go to my channel and I have a separate playlist on OOP. Please take a look at that. Thank you.